Okay, recording na. So, for the diesel power plant, ah diretso na ako sa sample problems. Kasi doon sa module na sinend ni ma'am or yung presentation na sinend ni ma'am, more than 15 formulas sila. So, mauubos yung oras natin kung i-explain ko sila isa-isa. Self-study nyo na lang muna yung mga formulas na yun. Pero, explain ko paano natin sila gagamitin doon sa mga problems. Okay? Okay ba tayo doon? Yes, pre. Ano naman pwede naman natin isulat sa index cards yung mga formulas para ma-review. And check rin natin yung module na sinet ni ma'am. So, start tayo sa mga problems na binigay ni ma'am. Doong sa batch 1, ah medyo iba niyan yung arrangement natin kasi ako batch 2 ako. Yung arrangement ng problems namin, yung problem 1 at saka problem 2 namin is problem 9 and problem 10 ng batch 1. Okay? So dito sa problem 1, sa batch 2, meaning problem 9, ito ng batch 1. So, sinend ko naman yung pictures doon sa lecture ko. Sa problem 1 natin, a 4-cylinder, 4-stroke cycle, 20 centimeter by 25 centimeter, 550 RPM diesel engine has a mean effective pressure of 150 psi. If the heat supplied by the fuel is 50 degrees kilowatt, 50 kilowatts, sorry, what is the indicated heat rate? So, lista muna natin yung mga given natin. So, for our given, first, mayroon tayong 4 cylinders. Yung 4 cylinders natin, yun yung N sub C. Okay? N sub C is 4. 4 cylinders. And then, write down natin na 4 stroke para hindi natin makalimutan kasi importante na ma-indicate na 4 stroke siya kasi magbabago yung formula natin or may may ano may mama may magbabago sa isang property doon sa formula natin. Tapos sabi niya 20 centimeter by 25 centimeter by 550 RPM. Yung unang yung unang measurement, yung 20 centimeters, siya yung ating bore. Siya yung diameter or yung bore. So, ang ating diameter is, ako, convert, is 20 centimeters. Okay? Pwede na natin siyang i-convert into meters. Mamaya. And then, 20 by 25 centimeter. So, yung ating yung L natin, yung length of the stroke, yun yung 25 centimeters. Okay? Tapos, may 550 RPM. Yun yung ating speed. So, 550 RPM. Okay? Katapos, meron tayong mean effective pressure na 150 PSI. So, PMI. Yung ibig sabihin nito, indicated mean effective pressure. So, PM, mean effective pressure, tapos yung I, ibig sabihin niya, indicated. Okay tayo doon? Okay, tapos, Yes, pre. um, next naman. Okay.
Next is 15 PSI. Next is may QS tayo. Ang QS natin is uh, heat supplied. May heat supplied daw tayo na 50 kilowatts. Okay? So, ayan na lahat ng given natin. And for our required, ito tayo. Yung pinapahanap sa atin dito is indicated heat rate. Yung indicated heat rate is um, HRI. Ayan. Kapag indicated, kapag sinabi nilang indicated, uh, automatic may I siya doon. So, pwede nating i-scan yung mga formulas natin doon sa mga I. So, for our solution, yung main objective natin is to identify what is the indicated heat rate. Di ba? Yung indicated heat rate natin, tignan natin yung mga formulas, is equal to, ano, diba? Is equal to HRI is equal to MFQH all over indicated power. Yan. Itong MF naman, MFQH equal sila sa, ba't naging ganito? Equal sila sa heat supplied. So, MFQH. QS is equal to MFQH. So, pwede nating i-substitute ito ng QS, pwede rin natin siyang gamitin na MFQH lang. So, gamitin na lang natin yung MFQH. So, yung heat supplied naman natin is given na siya, which is 50. Di ba? Okay. So, yan natin to. Substitute natin. And, ali. Dito ko siya, yan. So, ito yung gagamitin nating formula to get our indicated heat rate. Okay? So, babalikan natin mamaya yon. Punta muna tayo sa missing property or missing variable ng ating equation. May QS na tayo. Yung indicated power naman, hinahanap natin itong PIND. Okay? And to get PIND, the indicated power, we have the formula PMI multiplied by VD. Okay? So, kung titignan natin given, may PMI pala tayo. Ayun, 150 PSI. Ano naman itong VD? Yung VD na to is our piston displacement. And pwede pa natin siyang i-expand. So, ako expand ko siya. PMI, si VD natin, our VD is equal to pi d squared over 4 multiplied by L, capital N, tapos small letter n sub C, n sub P. Okay? Ito yung formula ng piston displacement natin. So, pwede nating isolve separately. Pwede nating isolve muna si VD or pwede na natin dire-diretsong isolve yung PIND. Ang gawin natin, dire-diretso na natin. So, lagay ko dito, substitute ko yung value ni or yung equation ni VD. Okay. Tapos, L, N, N, C, N, P. Okay? Yung kay ma'am, nauuna yata niyang linalagay itong L. L ata yung una niyang linalagay. Dito niya linalagay yung L. Dito yata.
Pero same lang yung makukuha nating results. Now, let's compute for the indicated power. Now, kung titignan natin, itong D, si L, at saka si N natin, centimeters si D at saka si L. And then, yung heat rate natin, or sorry, um, heat supplied natin is in kilowatts. Naka-metric system sila. Eh, yung mean effective pressure natin is naka PSI, naka English unit siya. So convert natin siya into kilopascals. Okay? So for PMI, meron tayong 150 PSI. In order to convert PSI into kilopascals, multiply natin siya sa 101.325 kilopascals. Nasa conversion of pressure ito. So for every 101.325 kilopascal, meron tayong 14.7 PSI. So ayan, maka-cancel yung PSI, cancel yung PSI. Okay, next, dun sa pi d squared na. Tandaan, yung bore natin, yung D at saka yung L natin, dapat in meters sila. Eh, sa given, naka-centimeters sila. So, convert natin into meters. So, for our D, yung D natin is equal to 0.2 meters squared over 4 multiplied by, yung L natin is 25 centimeters. So, meron tayong 0.5 meters, 0.25 meters. Yung N natin, ganito yung magiging value niya. Yung 550 RPM natin, convert muna natin into RPS. So, 550 RPM multiplied by 1 minute over 60 seconds. So, makukuha natin dito RPS. Pero hindi pa yan tapos. Magdi-divide tayo ng 2 sa kanya. Tandaan, bakit tayo magdi-divide ng 2? Kasi, meron tayong 4 strokes. Diba, meron yung napag-aralan natin sa combustion engineering, yung 4-stroke cycle. Yung 4-stroke engine. Diba? May 4 strokes tayo, yung ano kasi yan? Suction, compression, expansion, tapos discharge or exhaust. Yung dalawa lang, di-divide natin siya sa 2, yung ating speed. Okay? So, madi-divide yung revolutions per second natin into 2. And then, si NC, itong NC na to, siya yung ating, ano tawag sa kanya? Number of cylinders. Doon sa given, mayroon tayong 4 cylinders. Okay? So, multiplied by 4. Multiplied by 4. Ito namang NP is number of piston action. So, pwede siyang single acting or pwede rin siyang double acting. Kapag hindi naka-indicate, single acting lang. Pwede nating assume na single acting. So, sulat lang natin na 1. Okay? So, next, yung indicated power natin, ngayon, let's calculate. Yung sa lecture na sinend ko, mali ako doon. Yung sagot dapat is, so, 150. Dapat ano siya? Yung sagot dapat dito is 148.88 kilowatts. So, paano siya naging, sorry. Kilowatts nga ba siya? Tama, kilowatts.
So, paano siya naging kilowatts? Ito, magiging, sige, sulat ko. Explain ko. Di ba may kPa tayo? kPa multiplied by square meter multiplied by meter, ito, multiplied by revolution per second. Per second lang to. Hindi na natin include si revolution. So, next, meron tayo ngayon kilopascal, which is kilonewtons over square meters multiplied by square meters multiplied by m over s. Oh, cancel si m squared, cancel si m squared. Multiply natin si k, kilonewton multiplied by meter per second. We get kilojoule per second. And from kilojoule per second, meron tayong kilowatts. Okay? So, kilowatts yung ating unit. Okay, next. So, nakuha na natin yung indicated power. Pwede na natin mahanap yung heat rate natin. So, QS over indicated power. So, sulat natin. QS to. HRI is equal to QS over PIND. So, yung QS natin, yung heat supplied natin is 50 kilowatts. And yung indicated power natin is 148.88 kilowatts. So, next, hindi natin pwedeng dire-diretsyong i-calculator ito. Kasi, sa heat rate natin, yung kanyang, ang tawag dito, units, yung heat rate units natin, dapat naka kilojoule per kilowatt hour. Yan, kilojoule per kilowatt hour dapat yung ating units. So, ganito yung gagawin natin. Alam natin na si kilowatt is equal to kilojoule over second. Diba? So, para hindi tayo mahirapan, isulat ko. Kilojoule per second. At yung mangyayari dito is magiging ganito siya. 50 kilojoule over 148.88 kilowatts second. Mapupunta sa denominator yung second. Now, yung ko-convert na lang natin yung second na nasa decimal into hours. So, multiply tayo ng 3,600 seconds per 1 hour. So, maka-cancel si seconds. Matitira is kilojoule per kilowatt hour. So, compute natin. 50 divided by 148.88 times 3,600. Meron tayong 1,209.03 kilojoule per kilowatt hour. So, ang ating heating rate, indicated heating rate is 1,209.03. Okay? Yan tayo sa problem 1. May question? May question? May question sa problem 1? Nakasunod ba? Press yung sa taas, press yung 1 tsaka 4. Saan nakuha yun? 1 at saka 4. Ito? Wait lang.
Itong dalawa. Ayan, 4 tsaka 1. Oh, Okay. So dito sa formula natin, 'di ba? L LN. LN tapos meron tayong NC. Yung NC natin kasi sinabi sa problem, a four-cylinder. Yung ibig sabihin ng NC, NC is the number of cylinder. So sabi sa problem, may apat na cylinders daw tayo. So 4 siya. Yung NP naman, NP is the piston action. So, kung single acting ba siya or double acting piston? Kapag walang in-indicate or sinabi sa problem, pwede natin assume na single acting lang siya. So, 1. Kapag double acting naman siya, multiplied by 2. Magiging 2 siya kapag double acting. Okay ba? okay, press. Thank you. May question pa? Bakit Press, kasi? Ano? pwede yung tanong, press, bakit naging KJ yung kilowatt sa ano, paano na-convert yan? Sa Ayun, HRI. HRI. Kasi, di ba, ito ngang QS natin, sige. Kasi, dito muna. Ito. Sa HR natin, indicated heating rate, yung formula natin is QS, heat supplied over power indicated. Si QS, kilowatts yung unit niya. Tapos si power indicated, kilowatts din yung unit niya. Hindi natin basta-basta pwedeng i-cancel out yung units na to. Kasi si heating rate, kailangan niyang unit na kilojoule per kilowatt hour. In order to get kilojoule per kilowatt hour from kilowatts over kilowatts, ganito yung gagawin natin. Diba? Initially, 50 kilowatt over 148.88 kilowatts lang siya. And to get the correct units, gagawin natin siyang 50 kilojoule over second, 50 kilojoule per second over 148.88 kilowatts. Okay? Tapos itong seconds, mapupunta siya dito sa denominator. So magiging 50 kilojoule over 148.88 kilowatts multiplied by second. Ito yung second. Ayan o, may second tayo dito. Next. Natapos nun, kailangan natin ma-convert itong second na to into hours. And since nasa denominator siya, meaning magmumultiply tayo ng seconds sa taas. So, 3,600 seconds meron tayo sa isang oras. So, pag multiply natin to, mag-cancel yung ating seconds. And then, mapapalitan siya into hours. So, yung kalalabasan na units natin dito, kilojoule, copy natin. And then, kilowatts, copy natin. Okay? And then, yung seconds, maka-cancel siya and marireplace siya ni hour. Therefore, meron tayong kilojoule per kilowatt hour. Ayan, naintindihan pa yon? Press, saan galing yung 101? Bago ko sagutin itong 101.325, naintindihan yung kanina? Thank you, press. Okay. I-ano na lang natin. I-review na lang natin. Ito namang 101.325, kasi nga, di ba, yung mean effective pressure natin na given is, ito siya, 150 pounds per square inch, 150 psi.
kung gagamitin natin is directly 150, hindi siya magkakatugma, hindi sila nagkakatugma ng units. Si pounds per square inch, English unit siya. Ginagamit niya yung imperial system. Yung mga ibang units natin, naka-metric sila, meters. Ayan, no? So, therefore, so may choice tayo. Pwede nating convert itong 20 centimeter into inches. Pwede rin natin convert itong 25 centimeter into inches. Yun yung mag-a-adjust. Pwede rin. Itong kilowatts, pwede natin siyang i-convert into English units. Pero since mag-isa lang itong PSI na to, mas madaling i-convert natin yung PSI into kilopascal. So, para ma-cancel yung PSI, magdi-divide tayo ng PSI sa kanya. So, for every 14.7 pounds per square inch, may equivalent siya na 101.325 kilopascal. So, sa numerator, dapat yung 101.325 para mapalitan yung PSI. Naintindihan yon? Naintindihan yon? Yes, Pres. Okay. May questions pa sa problem 1? Or move na ako? Press, wala ba magiging conflict kung pagsulat walang ng given, convert na agad? Wala naman, pero may konting pagkakaiba niyan tayo sa decimals. Kung ganon. Wala namang problema, pero may pag-iiba niyang konti yung decimals natin. Tanong natin kay ma'am kung okay lang na mag-convert na agad. Okay? Okay? Sige. So, move na tayo sa problem 2. So, for problem 2, doon sa batch 2, problem 2 siya. Sa batch 1, problem 10 nyo to. So, dito sa problem 2 namin, a 4-stroke, so, a 4-stroke 8-cylinder diesel engine with bore and stroke of 9-inch and 12-inch respectively and speed of 950 RPM has a brake mean effective pressure of 164 psi. What is the brake specific fuel consumption in pounds per horsepower hour if the engine consumed 468.55 pounds of fuel per hour? So, ito yung given natin. So, check na lang yung picture na sinend ko para dun sa mga problems. O kaya kung kinopya nyo, o kaya pinicture nyo yung board habang nagdi-discuss si ma'am. So, sabi, mayroon tayong 4-stroke. May 4-stroke tayo. And then, sinabi sa problem, mayroon tayong 8 cylinders. So, 8 NC is equal to 8. Tapos, yung bore daw natin, letter D, is 9 inches. Okay? Next, meron daw tayong stroke na 12 inches. Tapos, speed natin is 950 RPM. Yun yung speed ng ating engine. Tapos, brake mean effective pressure. So, PM, kapag mean effective pressure, PM siya. And naka-indicate dito, or sinabi dito, brake mean effective pressure. So, MB. PMB is equal to 164 PSI. And then, meron daw tayong consume pounds of fuel per hour. So, MF
MF natin is 468.55 pounds per hour. Ayan, pounds per hour. So, kapag sinabing fuel consumed ay, o tama, yung engine consumed 468.55 pounds of fuel, MF. MF yung sulat natin. Okay? Mass ng fuel yon. Pinapahanap sa atin is yung required naman brake specific fuel consumption. So yung brake specific fuel consumption natin is ano siya? Specific MB. M sub B. For our solution, yung kasing MB, yung formula ni MB is MB is equal to MF over PB. Yung MF, ito tayo. Meron na tayo. Si PB, siya yung brake power. So, kailangan muna natin hanapin yung brake power natin. Okay? Hanapin muna si brake power. Si brake power, si brake power. Okay, sige. Si brake power may dalawa siyang formulas. Yung una niyang formula, si PB, is 2 pi Tn over 60 seconds. Itong 60 na to, 60 seconds ibig sabihin niya. Ayan yung unang formula natin for PB. Yung problema dito, hindi natin siya maggamit kasi wala tayong torque. So, hindi natin pwedeng gamitin yung first formula ni brake power. Therefore, gagamitin natin is the second formula, which is PB is equal to P sub MB multiplied by volume displacement o kaya piston displacement. Okay? So, tignan nyo. Parang kapareho na lang yung indicated power. PIND is equal to PMI VD. Ngayon, PB is equal to PMB VD. Okay? So, ito yung formula na magagamit natin kasi si VD, kumpleto siya. Alam natin na si VD is equal to pi d squared over 4 L N NC and P. Diba? So, substitute na natin para minsanan. PMB, VD natin is pi d squared over 4 over L N NC and P. Okay? Let's substitute. PMB natin, given 164 PSI. Next, pi, yung d squared natin, yung d natin is 9 inches. So, square natin over 4 multiplied by the stroke. The stroke is 12 inches. Diba? Nasa given lahat to. Yun, D is 9 inches, L is 12 inches. Tapos, yung speed natin. Yung speed, naka-indicate dito, 4-stroke. 4-stroke tayo. 4-stroke diesel engine. Meaning, mayroon tayong i-divide na 2. I-divide natin na 2 yung speed natin. So, speed is 950 RPM.
convert muna natin into RPS. So 950 RPM times 1 minute over 60 seconds all over 2. Naglagay ako ng all over 2 dahil 4-stroke diesel engine tayo. Kapag 4-stroke siya, i-divide natin sa 2. So next, number of cylinders. Ilan yung number of cylinders natin sa problem? Meron daw tayo 8 cylinders. So 8. And hindi in-indicate yung piston action natin. So pwede natin assume na single acting lang siya. So paki-calculator. Excuse me. Ako, mag-calculator rin ako. Times 12 times 50 divided by 60. Okay. So, medyo malaki. Isagot natin dito for our brake power is 700, ay hindi siya 700. 7,929,254.19 pound inch. So, paano natin nakuha pound inch? Unit analysis tayo. Itong PSI, meron tayong pounds per square inch multiplied by ito, square inch siya, multiplied by inch again, multiplied by ito, makukuha natin dito is rev per second, pero per second lang yung ika-count natin, times per second. Makukuha natin dito is makancel out si inch squared. Makukuha natin is pounds per inch squared. Nakalimutan ko yung per second pala. Hindi siya squared. Pound per inch second. Per second. Okay? Now, sabi niya, convert daw na ay yung MB daw, kailangan natin makuha siya in pounds per horsepower hour. Okay. Ngayon, yung MF natin, di ba? Yung MB is equal to MF over PV. Si MF natin, naka-pounds per hour na siya. So, makukuha na natin yung pounds at saka hour na unit. Kailangan natin ngayon i-convert yung brake power natin into horsepower in order to satisfy what is required. So, itong pound inch per second, convert muna natin into foot-pound per second. So, yung inch, meron tayong 12 inch, divide natin ng 12 inch for 1 foot. Okay? So, ano yung makukuha natin dito? O kaya hindi. Huwag na natin, diretso na natin. So, bali, yung makukuha natin dito na units is foot multiplied by pound per second. Now, in order to convert foot-pound per second into horsepower, ganito siya. 1 horsepower divided by 550 foot-pound per second. Bali, maka-cancel nun sila. So, ganito. Ganito yung cancellation. Maka-cancel si pound, maka-cancel si pound. Maka-cancel si inch, maka-cancel si inch, maka-cancel si second, maka-cancel si second. Maka-cancel si foot, maka-cancel si foot. Matitira,
horsepower. So let's compute. 7929254.19 divided by 12 divided by 550. Makuha nating sagot is 1,201.4 horsepower. So we get this. Okay? Yan yung brake power natin. So, a horsepower natin na tayo, gawin na natin yung, or kunin na natin yung MB, yung brake specific fuel consumption. So, MB is equal to MF over PB. Okay? So, MF natin is nasa given. MF is 468.55 0.55 pounds per hour. Ayan. All over, PB natin, 1,201.4 horsepower. And dapat daw yung units natin, pound per horsepower hour. So, wala na tayong kailangan i-convert pa dito. Tama na yung mga units natin. So, divide na natin. 468.55 divided by 1,201.4. We get 0.39. 0.39 pounds per horsepower hour. That is our final answer. So, questions for problem 2. May questions para sa problem 2? May questions para sa problem 2 or okay tayo? Hello guys? Okay tayo? O may kailangan i-clarify sa problem 2? No, press. Okay ba? Okay ba o may question? Hello, press. Hello. Ano yan? Yung sa number 2, nilagay yung squared sa sa pi over 9 inches over 2. Pero sa number 1, di man nilagay yung squared. Nakalagay, ayan no? Point Hindi, 2. sa pag compute. Sa pag-compute? Kasi, nung kinumpute mo sa di ba, sa binigay mong problem sa sinend mo sa GC, naging 297. Oo. Sabi ko nga, mali siya. Katulad na Pero, sabi ko kanina, mali yung sinend ko na notes. Oo. Oo, pre. Ba't di nalagay yung squared? Pero hindi lagay yung squared, tama yung 148. Kung titignan nyo doon sa notes ko, yung indicated power nasa 200 something siya, di ba? Tapos doon sa baba, tignan nyo sa baba, QS over PIND, yung value ni PIND naging 148.88 siya. Hindi ko napalitan yung nakasulat sa PIND dito sa taas. Dito ko na lang siya pinalitan. So, pasensya na dun sa notes. Paki-correct na lang yung notes ko. Okay, sige, press. Thank you, press. Okay ba tayo ngayon? Yes, press. Sige. Dito sa problem 2, walang kailangan pa-clarify. Move on tayo. Next na siguro. Next na. So, problem 3.
For our problem number 3, uh, determine the volumetric efficiency of a 35 centimeter by 45 centimeter 4-stroke 1200 rpm 8-cylinder diesel engine if the air drawn in the engine is 3 cubic meters per second. So ito mas madali siya. For our given, sabi niya may 35 by 45 centimeters tayo. Note natin na yung board lagi siyang mas maliit sa stroke. So yung 35 siya yung bore, 35 cm. Yung ating stroke or length is 45 centimeters. Now, in-indicate na 4-stroke yung engine natin. 4-stroke. Tapos may speed daw tayo na 1,200 RPM. Meron daw tayong 8 cylinders. So, NC is equal to 8. And then, meron tayong air drawn in the engine. So, kapag sinabing air drawn in the engine, VA. Okay? VA. So, 3 cubic meters per second. Yung required, yung pinapahanap sa atin dito sa problem 3 is determine the volumetric efficiency. So, EV, volumetric efficiency. For our solution, kasi si EV is equal to VA over VD. Yung VD, siya yung ating piston displacement. So, pwede nating input agad yung equation ni VD dito or pwede nating isa-isahin. So, sa ngayon, si VD muna. Si VD muna. Si VD natin, tandaan, pi d squared over 4 multiplied by ln n sub c n sub p. Yung natin, substitute natin, pi multiplied by d squared. Yung d natin is 35 centimeters. Convert natin into meters. So, makuha natin is 0.35 meters squared over 4. Over 4. Okay, next. L natin is 0.45 meters. Convert na natin yung centimeters into meters. N natin, naka-indicate dito na 4-stroke siya. And then, naka-RPM pa siya. So, convert muna natin yung RPM into RPS and then divide natin 2 kasi naka 4-stroke tayo. So, 1,100 RPM times 1 minute over 60 seconds all over 2. Okay? And then, yung NC, number of cylinders, meron tayong 8. Hindi naka-indicate kung ilang piston action natin. So, single acting lang siya. Let us calculate the VD. So, we get VD, we get ito, pi times 0.35 4 multiplied by 0.45 multiplied by 1,200 divided by 16 multiplied by 8, we get 3.46. 3.46, anong unit? So, mag-unit analysis tayo. So, meron tayong square meters multiplied by, meron tayong meters. Meron tayong per second, revolution per second. Indicate na lang natin per second yan. So, to simplify, m squared times m, we have
m cube, tapos per second. Ayan, cubic meter per second. Yun yung ating units for piston displacement or volumetric displacement. Cubic meters per second. So, nahanap na natin yung missing variable. So, to get EV, let us use VA over VD. Yung VA natin is 3 cubic meters per second. Yung piston displacement natin, 3.46 cubic meters per second. Maka-cancel si cubic meter per second, maka-cancel si cubic meter per second. Makuha nating sagot sa efficiency is 3 divided by 3.46. We get 0.8671. Since efficiency to, pwede natin multiply ng 100%. Then we get 86.71% efficiency. Ayan yung sagot natin. So, mas madali yung problem 3 na yan. So, may questions? Any questions for problem number 3? May questions or okay naman? Ano yun? Kasi sa efficiency, oo. Kung maganda yung efficiency natin, katulad nito, 86.71, malapit sila. Pero hindi laging indicator yon na tama. Hindi sila lagi magkalapit. Hindi natin masasabi na lagi sila magkalapit. Sino yung nag-raise hand kanina? May question ba yun? O napindot? Sige. Nasagot ko na ba yung tanong? Nakadepende rin kasi eh. So kung yung given, yung efficiency, mataas siya, malapit-lapit sila. Pero kung malayo, mababa yung efficiency. Nakadepende rin kasi sa other properties na given natin. So, sa palagay ko, okay na tayo doon. So, stop sharing. Ano ko muna sandali. Save ko muna tong video.